Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to learn. Today we are going to continue our class within chapter two of Spoken class. We are going to continue within chapter two, introduction. Right. Before we are come to this one, jira jirtu kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii Ortuu Leenjii Afaanii Alpha Generation School of American English Academy. Har'a kan nuti ilaaluudhaaf deemnu chapter two Spoken class keessatti chapter two eegaluudhaaf fi chapter one waa'ee greeting ittiin dabarsineen ture. Today we are going to continue our class within chapter 2 and within introduction. Right, before we come to introduction, gara introduction itu so duratti definition of introduction, right? Introduction jechuun maal jechuudha? What does mean introduction? Introduction jechuun came from intro, you know, intro beekaniif. Intro beekaniif. Mostly wanta jalqabbii wanta tokko irratti gaafa wanta tokko beeksisuu yookaan wal barsiisuu barbaanne wanta nuti goonudha. So into that definition of its introduction is an action of presenting or presenting one person to another or bringing something to a place for the first time, right? When you are introducing someone, gaafa nam tokko wal barsiistu yookaan ammoo adeemsa ittiin nam tokko yookaan gocha nam tokko nama biraa wajjin itti wal barsiifnu yookaan ofii keenya nama biraa wajjin wal barsiifnu we say introduction jennaani. Mostly we can define by English by saying this one introduction is an action of presenting one another, one person to another, or especially bring something a place for the first time. We can say introduction, right? And also it's an action of telling someone telling about yourself to someone or to provide brief information and give information about work, age, and even house, right? To introduce these all things about yourself, so we can say it's introduction, right? Introduction jechuun waa'ee kan keetii nama tokko dabarsitee yookaan ammoo nam tokkoof maqaa kan kee ta'uu danda'a. Some information, brief information gabaabaa waa'ee keetii dabarsitee yeroo nama tokkoof kennitu yookaan ammoo isaaf himtu. We can say introduction jennaani. So that is introduction keessatti there is many ways that we can introduce ourselves. Into that there are two type of greeting and two type of introductions that we can introduce each other. Karaalee lamaan fayyadamne nama yookaan ammoo wal barumsa yookaan wal barnoota keessatti fayyadamuu dandeenya. Tokkoffaa irratti self introduction. Self introduction jechuun ofii keenya yookaan ammootu ofii keenya of ibsu. Right? Ofii keenya waa'ee keenya information waa'ee keenya tokko dabarsinee nam tokko gaaf kenninu yookaan ammoo eenyuun akka taane gaafa nama tokkoof himnu we say self introduction jennaan. Self introduction jechuun of ibsuu jechaadha. Of ibsuu yookaan ammoo ani eenyuun akka ta'e yookaan ammoo maqaan kiyyaa eenyuun akka ta'e waa'ee kan kootii information gaggabaabaa tokko tokko irraa yoo kan dubbatu ta'e maal jennaani self introduction jechuu ni dandeenya jechaadha. The other one is here self-introduction expression, right? Self-introduction expression then self-introduction in fayyadam. Yookaan ammoo mostly gaafa of ibsinu expression in fayyadamnu we can use many expression and also there is many ways that we can introduce or express ourselves within each other, right? The first expression that we all can use it in under self-introduction. The first one is here. Now here, when I'm going to tell about myself, I can start from my name, right? So gaf maqaan koo turraa eegalu, I can say hello, I'm Abdi, right? Hello, I'm Abdi. Expression fayyadamuu dandeenyudha. Hello, I'm Abdi. Hello, what does mean hello? Hello jechuun akkam jechaan amire nama tokko nagaa gaafadhee maqaan kan koo Abdiin jedhama irraan hin jira. Hello, I'm Abdi. Maqaa nagaa gaafadheen eega nagaa gaafadheen booda maqaan kiyya Abdi jedhama. Jedhee gaaf of ibsuu barbaade I can say hello, I'm Abdi, right? And also the next one is here, I'm from Ethiopia, right? The place that I was born and also the place that I'm quoting from, right? Iddoo irraa dhufe yookaan ammoo iddoo dhaloota kan kooti yookaan biyya kan koo I'm Abdi, then I'm from Ethiopia. Maqaan kan koo Abdi jedhama. Ani Ethiopia irraa yookaan Ethiopiyaawidha. Gaafachuun barbaanne we can use this one, right? And also I'm 18 years old. I'm 18 years old. Umriin kiyya 18 or 80 18, right? 18 I'm 18 years old. Umriin kiyya
waggaa kudha saddeet gaafachuu barbaade I can use this expression way. I'm elder of my family. I'm elder of my family. So look here, when you are the first person from your family, when you born in your family for the first time, we can say I'm first child of my family, or we can say I'm elder of my family. Hangafa mati koti. I'm hangafa mati koti gafa chumarwani. We can say I'm elder of my family, right? And also here, I'm live with my family. I'm live with my family. Mati kan ko wajjin jiraata. Gaafa waa'ee kan kooti information waa'ee kan kooti kennaa jiru, I can say maatii kan koo wajjin jiraata. We can say I'm live with my family, right? And also here, my birthday is on 1999, or we can say 90, 99, right? So we can use this one. Many times I was born in 1999 according to Ethiopian calendar, right? We are saying that. But here we can say, instead of saying that, we can say my birthday is on 1990, right? So that is, and also here, when you are going to introduce about your jobs, you know, why would you can get your kind of money, you can say, I work for Alpha as a cashier, or we can say, I work for Alpha as a cashier. I work for Alpha as teacher. I work for Alpha as manager or advisor. So we can use say kind of expression way. And also here, my hobby is English language, which means the thing is that you are favorite. Wanta sirriitti jaalattu jecha. Wanta sirriitti jaalattu yookaan ammoo barnoota keessaa barnoonni ani jaaladhu maal jedhaan jira? Afaan Ingiliffaati yookaan ammoo Ingiliffa jaaladha jechaan jira. And also here, I also like playing football when I'm free. Yeroo boqonnaa kan kootiitti maal jaaladha? Kubbaa miilaa taphachuun jaaladha yookaan tapha kubbaa miilaa taphachuun jaaladha. We can use this one, right? And also here, my favorite day of week is Friday. Guyyaan ani torban keessaa jaaladhu guyyaa jimaataati. So that is, and also here about your information, do you marry? You didn't marry, right? So you are single. We can say, if you married, you can say I'm married. If you are not, you can say I'm single, right? Yoo kan fuutee jirtu yookaan ammoo heerumtee jiraattu taate heerumeen jira. Yoo kan hin heerumin ammoo we can say I'm single, hin fuune jechuu dandeenya. So that is the other one. Say I'm hard worker. What does mean hard worker? In America, we say tatari saratanya, right? Nama sirriitti dalagaa jaalatu yookaan nama sirriitti dalagu. We can say I'm hard worker jechuu dandeenya. The other ones here, my best friend is Sonny. Hiriyyaan kiyya jaalatamaa yookaan hiriyyaan kiyya kanan sirriitti itti dhiyaatu yookaan hiriyyaan kiyya gaariin Sonny jedhamu jechuu danda'a. Yookaan ammoo you call the name of that person, maqaa nama sanii waamtee jechuu ni dandeessa jechuudha. The other one is I have been learning English for 2 years ago. Waggaa lamman darbaniif afaan Ingiliffaa qo'achaan ture yookaan ammoo barataan ture gaafachuu barbaan. We can say I have been learning English for 2 years ago. Wait, waggaa lamman darbaniif afaan Ingiliffaa barachaan ture. The last one here, I can express myself and communicate in English. Waggaa lamaaf afaan Ingiliffaa qo'achaa turre mire. Afaan Ingiliffaatiin dubbachuu fi yaada kiyya ibsachuu ni danda'a yookaan ammoo ittiin communicate gochuu ni danda'a gaafachuu barbaanne. We can say I can express myself and communicate in English. Afaan Ingiliffaatiin yaada kiyya ibsachuu ni danda'a akkasumas ittiin dubbachuu ni danda'a jechuu gaafa barbaanne. We can use these all things into introducing yourself within one of other person. Ufii kan kee gaafa nama biraa wajjin wal barsiisuu barbaaddu, you can use such kind of expression. Thank you for taking your time to consider our video class. Let us see within our next program. Lastly, don't forget to subscribe our YouTube channel. Bye bye. See you next time.